Viel Menschen sagen mir, Bodo ich schaff es nicht und ich antwort nein, du lasst ich eblig, ich denk zurück, an eine Zeit in meinem Leben, in der ich unzählige Stunden investiert, aber innerlich valagos gaberent war. Ich war aktiv, aber nicht produktiv. Mein Kalender war überfüllt, da mein Haus war leer. Under Geno, dort habe ich begriffen, nicht das Leben ist wir Ellebunder an Ordnung und Zube. Von diesem Augenblick anzwang ich mich selbst, nicht weil es angenehm war, sondern weil ich Kontrolle wollte. Under Geno dies Wahl hat mein Leben Revolution. Die meisten Menschen erwarten, dass sich ihre Leben automatisch so. Sie hoffen, dass es einfacher wird, dass sie eines Tages mehr Kapazität haben, dass die Situationen günstiger werden. Aber lass mich dir etwas Klares sagen. Das Leben wird nicht einfacher, es wird nicht strukturierter und es wird sich definitiv nicht selbst organisieren. Wenn du es nicht lenkst, wird es dich lenken und so. Exakt dorthin, wo du niemals sein wollt. Ich habe das amigen an lieb. Es gab ein Phase, da war ich permanent im Einsatzmeetings, Projekt, verpflichtet, von außen schien es wie von innen fällt es sich wie Stagnation und ich war erschöpft, eingespannt, innerlich, rastlos, nicht weil ich traurig war, sondern weil ich keine klare Strategie hatte. Mein Tag startet, ohne dass ich erkannt, was wirklich zählt und wenn du aufrichtig bist. Geno, so empfindet sich viel deine Tage, du hättest Antwort. Aber letztendlich fragst du dich was du eig. Das Problem ist nicht fehlende Kompetenz oder mangelnder Antrieb. Das Problem ist, dein Leben ist wie eine Firma und wenn es keinen klaren Leiter gibt, regiert das dann bestemen Nachrichten dienen Rhythmus. Dan bestemen fremde Menschen den schwerpend. Dan bestemen Dringlichkeiten den und plötzlich lebst du nicht mehr nach den Visionen, sondern nach den Forderungen, will fürchten sich vor Störung, weil sie denken, das bedeutet Belastung hört Eintritt. Aber die Wahrheit ist anders. Steuerung bringt Steuerung bedeutet, dass du morgens wirst, wofür du existierst, dass du nicht alles erledigen musst, sondern das entschieden, dass du ben Zoru kommst mit dem Bewusstsein. Heute habe ich mein Leben dirigiert und nicht anders betracht einen günlichen Tag du erwachst, griefst zum Smartphone, checkst Meldungen, schon in der ersten Stunde, verlierst du die Steuerung und dann wunderst du dich, warum du dich den gesamten Tag getrieben fühlst. Steuerung startet genau hier mit einer bewussten Wahl. Ich will wie mein Tag start. Ich will how was Priority ist. Ich will ho wofür ich mein Kraft investiert. Und ja, das fühlt sich anfangs an ein Steuerung verlangt und sie zwingt dich ab. Sie zwingt dich verantworten an Zunmen, och für Dinge die du bisher versgert hast. Aber Geno dortensteth den Kraft. Denn in dem Moment, in dem du aufhörst abzuwarten und beginnst zu steuern, transformiert sich etwas Fundamentals. Du wirst gelassener entschlossen, nicht weil dein Leben makellos ist, sondern weil du es dirigt. Das Leben braucht keine Hoffnung auf es braucht den weil die Steuerung zu Jets Chaos ist kein harmloses Phänomen. Es ist kein kleines Durcheinander, das man irgendwann schon bewältigt. Chaos ist ein leiser Kraftdieb. Es wirkt täglich stündlich, oft unbemerkt. Under Geno, deshalb bist es so verheerend. Viele Menschen glauben sie seien müde, weil sie so intensiv arbeiten. In Wahrheit sind sie müde, weil sie permanent gegen Chaos Chaos im Denken, im Terminkalender, im Lebensraum, in den und all das entzieht dir Energie, noch bevor du überhaupt etwas verbraucht hast. Ich denk zurück an eine Zeit, in der mein Arbeitsplatz voller unterlegen war. Nichts Gravierendes dacht ich. Da geht's mal, wenn ich mich hinsetzt, must ich erst sich ein Blatt higher, auf Signen dorte, 5 Minuten, 10 Minuten, mehrmals täglich. Und war nicht nur Zeit verschwendet, sondern auch Konzentration. Mein Verstand war nie vollständig präsent. Genauso existiert ein Großteil der Menschen heute. Sie beginnen jede Aufgabe mit innerem Widerstand, weil ihr Umfeld und ihr Verstand bereits überlitten sind. Chaos erzeugt permanente Wo begin ich? Was ist drin? Was habe ich übersehen? Dies Fragen laufen im Hintergrund deines Bewusstseins selbst, wenn du sie nicht aktiv registrierst. Unterschied dieser Fragen kostet Energie. Kein Wunder, dass du dich abends ausgelockt fühlst, obwohl du das Gefühl hast, nichts wirklich Bedeutendes erreicht zu haben. Die Energie ist nicht sie würde so noch verheerender ist, was Chaos mit deiner Konzentration matcht. Konzentration braucht Klarheit, und Klarheit entsteht nie dort, wo Ordnung. Wenn dein Tag unstrukturiert beginnt, springst du von Aufgabe zu Aufgabe. Du reagierst auf Benachrichtigungen, auf Telefonet, auf Problem fremder Menschen. Du arbeitest viel, aber selten intensiv.
UND onjo intensive Arbeit gibt es keinen echten vor. Du bleibst beschwert, aber du gehst dich nicht vor. Das Frust. UNDs Frustration zehrt an deinem Selbstbewusstsein, aber Chaos rot dir nicht nur Energie und Concentration. Es rot dir den zu. Den Jed, woch die Chaot, woft, ist ein Woch on a strategischen Fortschritt. Monat Jahrvergen und plötzlich fragst du dich, warum du immer noch in derselben Position stehst. Nicht weil du nichts beherrschst, sondern weil dein Leben keine klare Richtung hat. Chaos heitlich in der Gegenwart gefangen und verhindert, dass du bist an der Zukunft arbeit. Ich habe erkannt, wenn du Ordnung schaffst, besoddet etwas aus. Din Energie kehrt zurück, nicht weil du länger rust, sondern weil din Verstand entlastet wird. Din Concentration wird präziser, weil du verstehst, was zählt an din Zukunft. Beginn sich zu wandeln, weil du nicht mehr nur reagierst, sondern Chaos kostet dich jeden Tag ein Fragment von dem Leben, das du eigentlich voran kannst. Under Geno, deshalb darfst du es nicht länger die meisten Menschen sagen, wenn ich nur mehr Zeit, dann wird ich endlich, das ist ein der größten Täuschungen unserer Zeit ist nicht den Hindernis. Du besitzt jeden Tag genauso viel Stunden wie jeder andere Mensch der großartiges Erschaffung hat. Der Unterschied liegt nicht in der Quantität der Zeit, sondern in der Intensität deiner Aufmerksamkeit. Erfolg entsteht nicht dort, wo viel Zeit investiert wird, sondern dort, wo Concentration herrscht. Ich habe selbst fast deutlich in den main Terminkalender überall war, von morgens bis abends Meetings, aufgebannt, auf dem Papier war ich in der Realität stagniert ich, warum? Weil meine Aufmerksamkeit ständig fragmentiert wird, ein Telefon at hier, ein Nachricht dort, ein klein Strang zwischendurch, diese Unterbrechungen mich aus dem Denken heraus. Ich arbeitet aber ich.com nicht in die Tief und ohne Tief, gibt es keinen echten Concentration, bitte mit einer Software, ein bestimmt, seitdem, vollständig Aufmerksamkeit zu widmen, klingt simpel ist aber für viel fast unerreichbar gut. Das Smartphone liegt immer, benekriegt in leuchten Gedanken, du bist physisch anwesend aber, mental aber, und dann wunderst du dich, warum aufgeblieben länger. Warum du dich schneller erschgibt, fühlst und warum den resultet durchschnittlich. Ich habe gelernt, dass ein Stund mit echter Concentration mehr bewirken kann als 5 Stunden fragmentierte. Es gibt Tage an denen einheitsig Fokussio die Entscheidung mein ganzes Job beeinflusst hat. Und dies gab Wochen, in denen ich permanent beschäftigt war und trotzdem nichts konstruiert habe. Der Unterschied war nie die Zeit, sondern die Fähigkeit, strengen Konsequenzen zu will Menschen verwechseln aktiviert mit war. Sie hetzen den ganzen Tag, fühlen sich bedeutsam, fühlen sich gebraucht, aber am Ende bleibt das Gefühl, dass nichts Wesentliches entstanden ist. Concentration zwingt dich sehr, sie sagt dir, was wirklich zählt, und was nie Beschäftigkeit, und genau davor haben wir Angst. Denn Concentration bedeutet euch bewusst auf den Zuwas, auf ständiges Reagieren, auf sofort best, auf das Gefühl überall involviert zu sein. Da genau dieser Versicht ist der Brick für echten Deutsch. Du kannst nicht an deiner Zukunft arbeiten, wenn du den Aufmerksamkeit ständig der Gegenwart schenkst. Du kannst nichts Bedeutendes aufbauen, wenn du nie lange genug bei einer Sache bleibst, sie wirklich zu. Concentration ist die Fähigkeit, Abzulehnen, zu strengen, zu unwichtigem zu lernen. Als ich begann, mir feste, zeitbelschgenaue Unterbrechungen zu schaffen unter sich als kein Smartphone, keine Benachrichtigungen nur ein Klaraufgabe. Anfangs war es fremd fast uneingemeiner, denn ich sah resultat spürbar messbar Result. Du brauchst nicht mehr Zeit, du brauchst den Mut, den Aufmerksamkeit zu denn dort, wo den Concentration ist entsteht, will Menschen denken Ordnung, sie glauben, dass Disziplin bedeutet Verbergungen zu verzichten, das Struktur, die Freiheit nimmt, das Regeln, sie ein. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, das Gegenteil ist wahr. Ordnung ist keine Fessel, sie ist ein sie ist der Raum, in dem du wirklich agieren, wachsen und existieren kannst. Ohne Ordnung bist du wie ein Schiff ohne Steuer, getrieben von Strömungen, Winden und so. Mit Ordnung navigierst, du bist entschiedest selbst, wohin du siegelst, und das ist ext Freiheit. Ich denk, zurück in ein Seiten der Main, Tagich Sablof, Valigan strukturiert war. Ich sprang von Projekt zu Projekt, elidet das dringend, zuerst. Reagirti auf Ales, was mir beg, nach Juan sa es productive out, nach innen volt sich wie ein Voller. Ich war permanent erschkippt, angespannt und bef. Ich hat Ales getten, nur nichts wirklich für mich. Erst als ich begann meinen Tag zu strukturieren,
min schwerpunch zu definieren, min umgebang zu ordnen, spurt ich dies, unglaublich plötzlich wusste ich kanals erken was ich anstreb while ich ways wo in ich nev, Ordnung bedeutet das jede Entscheidung, jede Handling Rom hat, ist Volsigen zu werden, wenn den Leben unorganisiert ist verschwenden klein dinge den Energie, wo ist mein Dokument, was Walt ich Gerard wo wartet auf min Reaction, jedo unorganisiert Moment, rot die Freiheit, weil du immer reagierst, nieg, du bist gefangen, im Durcheinander, einem ständigen Kampf die Kontrolle zu Ich habe gelernt, dass die Menschen, die wirklich frei sind, die Menschen, die groß Visionen wirklichen nicht weniger Regeln haben. Sie haben genau die Recht, sie haben Systemprozess, Ritual, sie wissen, wann sie arbeiten, wann sie sich erholen, wann sie lernen, wann sie Ordnung gibt ihnen den Raum, ihr Energie zu bundeln, ihr Kreativität zu entfalten, ihr Entscheidungen bewusst zu treffen. Sie müssen sich nicht ständig obligen, was als nächstes. Ihr System gibt ihnen die Navigation. Freiheit ist nicht aus Spontanität, sondern wenn dein Leben geordnet ist, entscheidest du, was wirklich Priorität ist. Du bist nicht die der Drinkenden, sondern Herr deins Leben. Du kannst Zeit für die Dinge reservieren, die dir Energie schenken, die dich inspirieren, die dich veran. Ordnung schafft Freiheit, weil sie dir erlaubt, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und als anderes. Es ist wie ein Warning. Ein aufgegammte Warning ist angenehm leicht, often. Ein chaotisch Warnen fühlt sich schweren erdrückt. Den Leben ist genos, Ordnung ist die Struktur, die dir Flügel verleiht. Sie ist der Schlüssel, innerlich ruhig, stark und handlungsfähig zu sein. Wenn du wirklich frei sein willst, musst du Ordnung nicht als will Menschen leben, als ob ihr Tag sie erwachen reagieren auf benachrichtigten Terminen problemfremde Menschen an der am Ende Tags fragen sie sich, wo ist die Zeitwurst? Warum habe ich nicht erreicht, was wirklich wichtig ist? Ich habe das selbst der früher dachte ich, als Bultigen zu müssen was auf mich zu. Ich war beschäftigt, aber ich war nicht effektiv. Ich reagiere, ich steuert, und das resultat Frust, Energieverlust und das Gefühl, mein Leben entgleitet mir. Die Kontrolle aber den Tag zu gewinnen bedeutet bewusst zu wählen, was Priorität hat. Nicht als ist gleich ich habe gelernt, dass das Fesseln von drei klaren Prioritäten am Morgen den Unterschied zwischen einem chaotischen Tag und einem produktiven Tag aus. Früher habe ich versucht, als gleichzeitig zu bewältigen und war am Abend gibt, ohne dass ich mich meiner Vision wirklich näher gefühlt habe. Heute start ich zuerst das Wesentliche, dann als andere, was seinen Tag kontrolliert entscheidet bewusst wie seine Energie ein. Ich denke zurück an die Wochen, in denen ich von Besprechungen zu Besprechungen, hetzt min E-Mails, stundenlang, beantwortet, und am Abend keine einzig klare Entscheidung getroffen hat. Ich war erschreckt, doch aber nicht erst als ich begann, Zeitbelch für intensive Arbeit zu den Fokus bewusst zu lenken, und die Belenken zu eliminieren, erkennt ich das Kontrolle über meinen Tag, Kontrolle über mein resultat bei. Es geht nicht darum, strikt Regeln oder Starplan einzuhalten, sondern Verantwortung für die eigene Zeit, für die eigenen Entscheidungen, für die eigenen die Verantwortung über den Tag abgibt burles sein Leben dem zu, bewusst plant, entscheidet, wann arbeitet, wann lernt, wann reflektiert, gestaltet, aktiv sein, sucht. Ich habe öffnen die kleinen Enkedan morgen, zuerst erledigt wann ich Pausen einplanen, wann ich mein Energie auflädt, sich noch woken und Monaten zu. Sie bestimmen, wie schnell ich mein Visionen erreiche, wie ruhig mein Geist ist und wie klar mein Vision bleibt. Viel unterschätzen die matched Daytags. Sie denken nur groß entschieden, aber in Wahrheit ist jeder Tag ein Baustein des jeden Tag bewusst gestaltet, kontrolliert die Richtung in die das Leben flieht. Jeden Tag reagiert von den Umstand gelernt. Ich habe gelernt, dass das Etablieren eines klaren Morgenrituals, einer Tagesstruktur und einer Prioritätenliste nicht einschränkend ist, sondern denn dann weiß ich, dass ich mein Leben lenk anstatt es zu werden. Sind an Tag kontrolliert sein. Viele Menschen verlassen sich auf Motivation. Sie warten darauf, dass sie sich inspiriert fühlen, dass plötzlich die Kraft kommt, die wichtigen Dinge bringen. Ich habe das selbst. Früher dachte ich, Motivation sei der Schlüssel zum Ich startet Projekt nur, wenn ich mich gefällt, nur wenn die Stimmungst, die Relit Projekt blieben unwollende Chancen verstricken und ich fällt mich Motivation ist flüchtig, sie kommt und wie das Wetter, seinen Erfolg von Motivation abhängig matcht, immer von Uhren Umständen
Ich habe vom Erkend das System als Transformier System geben Struktur Klarheit an der Konsistenz unabhängig von Gefühl. Ein Beispiel, aus meinem eigenen Leben, als ich begann mein Vermigen zu studieren, heit ich mich gedan, tag motiviert fühlen müssen, zu sparen, zu investieren, klug Entscheidung, aber Motivation allein reicht nicht. Ich muss Regeln und Prozess schaffen, die mich automatisch in die Richtung fort. Ich richtet automatisch Überweisungen. Legt monatliche Spar und so würde Disziplin sorgen. Motivation war nur noch ein Bonus. System funktioniert, weil es dich unabhängig von deiner Stimmung vorstellt dir vor. Du willst jeden Morgen trainieren, wartest aber auf Motivation. An manchen Tagen ist sie da, an anderen nicht. System dagegen sorgt, ich trainiere jeden Morgen 6 Uhr. Punkt, kein Warten, kein Grubbel, keine Aus. Ich habe diesen Ansatz, nicht nur bei Finanzen, sondern bei allen Bereichen meines Lebens. Lernen, arbeiten, Beziehungen. Immer dann, wenn ich ein System etabliert habe ich langfristig Resultat gesehen. Ein System verpufft die best Motivations ab. Menschen unterschätzen oft die Macht der kleinen, wiederholbaren Hand. Motivation mag der Auslöser sein, aber Systeme suchen. Ich denke zurück an die Zeit als ich täglich nur 15 Minuten in ein Newswissenschaft motiviert war ich nicht jeden Tag, aber das System ließ mich dranbleiben. Monate später hat ich mehr Wissen aufgebaut als es die meisten in Jahren. Motivation heit mich nie über dies Phase hin. System schon. Das Problem vieler Menschen ist, dass sie Disziplin mit begrenzen. System fühlen sich oft notschlichten an Deschuld wollen will nicht anfangen. Aber genau darin liegt die Frage. System gibt dir Klarheit, Energie und sich. Es nimmt Entscheidung aus dem Moment heraus, reduziert Stress und schafft Raum für Kreativität. Ich habe erfahren, dass Menschen, die sich auf Motivation verlassen, ständig kibimeffen, rennt Menschen, Systemen kontinuierlich Erfolg entsteht nicht durch Motivation, sondern durch Wiederholung, Struktur und System. Motivation ist flüchtig, Systems sind stable. Worauf Motivation wartet, verliert, seit wir System etabliert, gewinnt sein Leben zurück. Diszipliniert System übertreffen Motivation jeden Tag. Viele Menschen leben in finanzieller Anordnung und Bemerknis. Oft erst, wenn der Druck zu groß wird, rechnen Samuel Sichos gaben escalaren, das Konto sieht monacent Lira aus ALCs sein sollt. Ich habe das selbst durch. Früher dacht ich, Geld sei nur ein Mittel. Dinge zu erwerben und ich dacht, es wird sich schon irgendwie, da das ständig offene wie, die Unsicherheit, ob die, nächst ausgedeckt ist, rot mir Energie, Klarheit und in Ruhe. Du kannst so diszipliniert in deinem Leben sein wie du willst. Wenn die Finanzen chaotisch sind, bist du innerlich. Ich denk zurück an einen Wendepunkt in meinem Leben. Ich sah in meinem Büro mitten in einer Phase, in der ich mein Einkommen ausbaut, aber mein Ausgaben nicht kontrolliert. Ich hatte ein gutes Einkommen, aber ich fühlte mich wie ständig musste ich Rechnungen verschieben, Entscheidungen versgören und ich war erst damals wurde mir klar, wenn ich mein Innerut will muss ich mein Finanzen. Ich begann jede Ausgabe zu erfassen, Budgets zu erstellen, ohne einen klaren Sparplan aufs. Es war nicht immer comfortable, aber es war notwendig. Finanzielle Ordnung ist nicht nur ein Frage der Säulen, sondern ein Frage des Verstandes. Wenn du weißt, wohin dein Geld flieht, wenn du einen Plan hast, der dich schützt, bist du innerlich frei. Du verschwendest keine Energie mehr damit, dich zu sorgen. Du verschwendest keine Kraft, damit zu improvisieren und du bist nicht länger abhängig von so. Ich habe gesich mein Energielevel und nachdem ich ein einfaches System für mein Finanzen eingeführt hat, plötzlich kann ich mich auf meine Arbeit, mein Visionen und mein Beziehungen konzentrieren, ohne ständig die Kontrolle über mein Geld zu will. Es geht nicht darum wohlhabend zu sein, es geht darum die Kontrolle zu bist. Ich kenn Menschen, die ein hohes Einkommen haben, aber jede no Hut sorgen einschlafen, weil ihr Finanzen chaotisch sind. Umgekehrt gibt es Menschen, die bescheidene leben, aber jede Entscheidung bewusst treffen, sparen, investieren und planen und sie schlafen ruhig. Finanzielle Ordnung ist das Fundament auf dem die innere Ruhe ich habe Geld in täglichen Entscheidungen über Geld den Unterschied jeden Monat und Budget erstellen die Ausgaben überwachen. Priorität. Das klingt simpel, aber es hat transformative Kraft. Es schafft Vertrauen in die eigenen Entscheidungen, stärkt die Disziplin und macht dich unabhängig von so. Als ich mein Finanzsystem etabliert hat, spürt ich eine Freiheit,
die ich, woher nie gekonnt hat. Ich konnt, chancen, nutzen, investieren, lernen, ohne dass die Angst vor Geld als blockiert, wir sehen Finanzen strukturiert, gewinnt mehr als Geld, gewinnt Ruhe, Freiheit und Inneruhe beginnt mit finanzieller. Will Menschen unterschätzen, wie stark ihr Umfeld, ihr Verhalten, ihr Gedanken und letztlich ihr Leben beeinflusst. Ich habe das selbst früher umgeben mit Menschen, die so freundlich waren, aber keine Ambitionen hatten. Ich bemerkt kaum, wie ihr Einstellung mein ich habe intensive Bürde Fortschritt war schleppend und manchmal verle ich die Motivation. Weil die Menschen mich mehr Energie auf den verschwendeten, die mir nicht hafen. Ich erkennt, wenn du dich verbessern willst, musst du den Umfeld bewusst das Umfeld, in dem du dich bewegst, gibt den Rhythmus an. Wenn du von Negativität umgeben bist, Menschen, die ständig klagen, die nur Problem sehen, die dich klein halten, dann ist es fast unglücklich fokussiert zu bleiben. Ich denk zurück an eine Phase, in der ich mein erstes Unternehmen. Ich hatte Kollegen, Freunde, die skeptisch waren, die hinterfragten und oft ich merkte, dass ich unbewusst ihr Zweifel blieb. Meine Energie sank und ich zweifelte selbst an meinen Verhigi. Erst als ich begann, mein Zeitbewusst Menschen zu verbringen, die ein positives Sensorium zur erfolgreich Haltung hatten, transformiert sich als. Es ist nicht nur die Anwesenheit von Menschen, die Zelt, sondern auch die Qualität der Gespräche und der Interaktion. Ich fing an bewusst Mentoren zu sichern Bucke von erfolgreichen Menschen zu lesen, Konferenzen zu besuchen und meine Aufmerksamkeit auf Inhalt zu lenken, die mich weit, die working war. Mein Denken wurde präziser, meine Energie fokussierter und ich begann, schneller und intelligenter zu. Plötzlich folgt ich mit Skitterchen von einem Umfeld, das mich unterstützt, statt mich zu bremsen. Du kannst nicht erwarten, dass du den Verhalten understand. Du täglich von Menschen oder Einflüssen umgeben bist, die dich klein halten. Ich habe gelernt, dass man manchmal schwierig Entscheidungen treffen muss, alte Freundschaften distanzieren, negative Menschen aus dem Leben entfernen, digital able. Es geht nicht Egoismus, es geht Verantwortung für den eigenes Leben, den Umfeld kann dich erheben oder ein praktisches Beispiel, als ich begann täglich an meinen finanziellen Visionen zu arbeiten, merkte ich, dass ich meine Freunde das nicht verstehen. Sie verspetiten Sparplan, hielten Investitionen für riskant und ihr Zweifel wirkten ernst. Ich entschied mich, mein Zeit Menschen zu verbringen, die unlich Visionen hatten oder selbst bereits erfolgreich waren. Schon nach wenigen Monaten bemerkte ich einen Unterschied in meiner Denkweise, meinem Verhalten und meinem Selbstbewusstsein. Den Umfeld formt den Energie, den Entscheidungen, den wo die falschen Menschen oder Einflüsse sich hat, verschwendet Kraft, Zeit und wo sein Umfeld bewusst wählt, sein Chancen auf Erfolg und eine Stärke weil den Umfeld als würdest du die Baustein für den Suchenfähiges Ich setzt. Disziplin wird oft viel glauben es sei ein Zwang ein Begrenzung was das man Neuros pflichtvoll tut, aber ich habe im Lauf meines Lebens gelernt, Disziplin ist nichts anderes als Selbstrespekt in Handlung. Es ist die Art, wie du deinem eigenen Leben zeigst, dass du es ernst nimmst. Früher dacht ich, Motivation sei als. Ich war tief auf den Richtigen Augenblick auf den Funken der mich aber die Motivation kommt und die Disziplin bleibt. Ich denk zurück an mein ersten Schritt in meiner Karriere. Ich arbeite an Projekten, die mich langfristig voranbringen sollten, aber oft fehlt ich keine Lust, diese Aufgaben zu anstatt auf Motivation zu warten. Setzte ich fest jeden Morgen, egal wie ich mich fühlt, schreibe ich an meinem Plan, analysiert, trainiert meinen Fokus, anfangs fällt es sich schwer an beinahe, doch nach woken bemerkt ich etwas. Ich begann mir selbst zu vertrauen. Ich merkte, dass ich mein Leben gestalten kann, dass ich nicht auf hohe Umstände. Disziplin bedeutet nicht, dass alles perfekt laufen muss. Es bedeutet, dass du konsequent die richtigen Schritt gehst, auch wenn es unbequem ist. Ein Beispiel, aus meinem Leben, ich wollte ein finanziell Vision erreichen, die hochsteckt war. Ich heit es mir leicht machen, Ausreden zu finden, den kurzfrist Genesis zu wollen. Ausgaben zu rechtfertigen, aber ich setzte mir Regeln an die System in einen klaren Sparplan. Feste Arbeitsblock, manch Tage fühlten sich wie ein Kampf an wie Routine. Dak jedes Mal, wenn ich dran blieb, stärkt ich meinen Selbst. Ich beweise mir selbst, dass ich fähig bin, Verantwortung zu beibringen. Disziplin ist wie ein Muskel. Je öfter du trainierst, desto stärker wird. Und je stärker wird, desto leichter fällt es dir, die Dinge zu tun, die dich weiterbringen.
Aber das Wichtigste. Disziplin ist nie ein Eikety gegen dich selbst, sondern ein Eikety für dich. Jeder Moment, in dem du Entscheidungen triffst, die dich deine Vision herbringen. In dem du ablehnst zu abeln von zu kurzfristigem Vergnügen oder Bequemlichkeit ist ein Beweis, dass du dich respekt. Ich habe oft gesehen, dass Menschen noch bestätigen zu schauen, noch Motivation, noch Anerkennung, aber nichts gibt dir mehr Innerstärke als das Wissen. Ich halt mein Versprechen an mich selbst. Wenn du jeden Tag ein kleines Stück Disziplin gbst, formst du den Leben Stück für Stück. Den Entscheidungen werden klarer, den Energie konzentrierter, den Selbstbewusst. Disziplin ist also keine Last, sie ist Freiheit. Freiheit, den Leben noch den Regeln zu Freiheit von Abel. Sie ist der Weg, wie du dir selbst zeigst, dass den Leben es wird ist ernst genommen zu werden. Wenn du beginnst Disziplin als Ausdruck deines Selbstrespekt zu leben merkst, du bist den eigenen Maßstab, den eigenen Mentor, den Selbstachtung beginnt dort, wo den Disziplin beginnt. In unserer heutigen Welt, in der es immer schneller, lauter und unerbittlicher wird, spüren viele Menschen ein permanente Ob. Sie hetzen von einer Aufgabe Nachsen reagieren auf jetten Impuls verlieren. Den Fokus an der am Ende Tags bleibt das Gefühl, ich habe nichts geschafft. Ich habe selbst erlebt, wie zermürbend Chaos sein kann. Früher arbeitete ich oft ohne klaren Plan. Sprang zwischen Aufgaben hintereinander und obwohl ich beschäftigt war, fühlte ich mich schwach an der Us. Ich merkte, wenn ich in einer chaotischen Welt bestehen will, reicht Talent oder intensive Arbeit alleine. Ich brauchte Ordnung, klare Strukturen, feste System. Ordnung bedeutet nicht, dass alles perfekt sein muss oder dass wir zu Maschinen werden. Es bedeutet, dass wir bewusst für Klarheit, für Entscheidungen und für Fortschritt schaffen. Ich denke zurück an mein frühen Jahr, als ich mein erstes Büro einrichtete. Als wohl Dokumente lagen verstreut, Notizen gingen verloren, Eiden verschwanden in der Erinnerung. Ich investierte Zeit, mein Arbeitsumfeld zu strukturieren, als zu kategorisieren, Aufgaben klar zu planen. Innerhalb weniger Wochen spürt ich diver. Mein Gedanken waren ruhiger, ich traf Entscheidungen schneller und effektiver an die Projekt. Die ich startet hatten mehr Ordnung matcht dich stark, weil sie dir Kontrolle zurückgibt. In einer Welt voller Ablenkungen, an der unvorhersehbare Herausforderung ist die einzige Situation, die du wirklich hast, die Ordnung in deinem eigenen Leben, den den Finanzen, den Visionen. All das sind Bereiche, in denen du stark aufbauen kannst. Ich habe gelernt, dass Menschen, die inmitten von Chaos bestehen, oft diejenigen sind, die ihr eigene Ordnung schaffen. Sie lassen sich nicht vom der Welt mittragen, sondern bestimmen, selbst wohin sie ihre Energie lenken. Ein praktisches Beispiel aus meinem Leben, als ich ein neues Projekt startet, hatte ich zunächst das Gefühl, dass die Aufgaben oberalltäglich waren. Ich hätte mich leicht verloren können in den uns liegenden Tasks, Meetings und Stattdessen habe ich als ein System gepackt, Priority-Listen, feste Arbeitsblatt, klare Deadlines. Plötzlich wirkt als beherrschbar unter die Energie, die ich früher für das ständig Jonglieren von Aufgaben verschwendet, kannte ich nun für Kreativität, Wachstum und Dienst. Ordnung matcht dich stark, weil sie den Mentale kapazitet. Je weniger du durch Chaos abgelenkt wirst, desto mehr Energie bleibt für den wahren Willen. Ich habe oft gesehen, dass Menschen an unserem Chaos scheitern, obwohl sie talentiert sind. Sie reagieren nur statt zu handeln. Diejenigen, die sich strukturieren, die ihrem Feld, ihr Zeit und ihre Gewohnheiten ordnen, sind fokussiert, resilient und bereit für Jed. In einer chaotischen Welt ist Ordnung nicht nur ein Vorteil, sie ist ein Notwendigkeit. Wer sich weigert, sein Leben zu strukturieren, wird von den Iranissen, wer Ordnung schafft, wird zum Kapitän seines Lebens stark zielgerichtet. Andere Ordnung ist nicht nur eine Praxis, sie ist die Stärke inmitten des Chaos.